2020 batch. காலை வணக்கம். இது வந்து கூடியிருக்கும் அத்தனை பிரஸ் நண்பர்களுக்கும் என்னோட இனிய வாழ்த்துக்கள். எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்தது 29th எங்களோட நிகழ்ச்சிக்கும் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த சிறப்பாக செய்யணும்னு நான் வேண்டுகிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ராமன் சார் பத்தி நான் இந்த காலையில நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் பெருசா எழுந்து பண்ணணும்னா அவங்க இருக்கிற தலைமை வந்து நம்மளுக்கு முதல்ல எஸ்ன்னு சொல்லணும். ஏதோ ஒரு புதுமையா எடுத்து பண்ணணும்னா சார் கிடைக்கும் எதையுமே நோட்டு சொல்ல மாட்டாரு. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது புதுசா பண்ணணும்னா உடனே எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவர் தலைமை பொசிஷன்ல இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லல, அவரோட குணம் அப்படி. ஸோ இப்போ வந்து இந்த யங் ஆண்டர்பிரனியர்ஸ் கான்க்ளேவ் என்னன்னா எந்தவித ஒரு பணம் அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோட பண்ணல, நாலேஜ் டிசிமினேட் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 700 பேருக்கு மேலே ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் எப்படி அந்த இடத்தை நாங்கள் சரி பண்ண போகிறோம், நாங்கள் இப்போ அதில் தான் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது யார் வர போகிறாங்கன்னா கௌதம் பரத்வாஜ் அப்படின்னு டியர் காம்ரேட்னு பாட்டு பாடியிருக்காரு. ஆத்தன்ஸ் சூப்பர் சிங்கர்ல வின்னராக இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து தலைமை சீஃப் கெஸ்டா இருக்காரு. சேத்தன் கொரோனா அவர் வந்து ஒரு மாடிஃபைட் கார் கூட யூஸ் பண்ணாங்க. குழந்தையிலேருந்து அவருக்கு 2 லிம்ஸ் 2 கால்களும் கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து கார் ரேசிங் வேர்ல்ட் சாம்பியன். இப்போ கூட அவர் வந்து துபாயில ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்களுக்காக மட்டும் வரைய வந்துட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் யாருமே வந்து பைசா வாங்கல. ஒரு நல்ல சமுதாய நோக்கத்தோட யங் ஆண்டர்பிரினியர்ஸ் சுயதொழில் ஸ்கூல்லேயே செய்யணும். இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து முன்னேற்றம் அடையிற டைம்ல எங்க குழந்தைங்க எஜுகேஷன் ஷுட் லீட் டு எம்ப்ளாயபிலிட்டி அண்ட் செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி. இந்த நோக்கத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எங்களோட இந்த யங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு சுய மரியாதை, சுய கௌரவம், சுய தொழில பண்றதுக்கு 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே நாங்க தயாரிக்கிறோம் 4 வருஷமா. ஸோ 6th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த கரிக்குலம் இருக்கு. நிகழ்ச்சியை பத்தி சொல்லணும்னா அஸ்வின் மணிகண்டன ஒரு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில அந்த ஸ்டூடெண்ட், அவன் வந்து சோப் ஸ்கல்ப்சரிங் பண்ணிட்டு அவன் வந்து இன்டர்நேஷனல் அவார்ட் வாங்கிட்டான் ஒரு தெர்மோகோல்ல கார் பண்ணி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினியர். அப்புறம் வந்து சுஜாதா விஜயன் பாத்தீங்கன்னா பம்புலா ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறாங்க. அதுக்காக நாங்க கூப்பிடுறேன். நாங்களே எஜுகேஷன் செக்டர் அவங்க எது கூப்பிடுறோம்னா காலையில எடுத்தா அவங்க வந்து பெங்கால சர்ஃபிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ட்ரையாத்தன் போவாங்க. The way she conducts herself is very blissful that they will be an inspiration for our students. அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஹஃபீஸ் கான் வந்து இப்போ நாட்டில் அதுவும் சென்னையில என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை, கிரியேட் யுவர் ஓன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு வந்து ஹஃபீஸ் கான் பேச போறாரு. அவர் வந்து இதே ஒரு முன்னோட்டமா ஈஸோன் இந்தியா ஃபவுண்டர். அவர் வந்து கிரியேட் யுவர் ஓன் ஃபாரஸ்ட் நம்மளே எப்படி ஒரு காடை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பேச போறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து கௌஷிக் ஸ்ரீனிவாசன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் தேவை. அவர் அந்த துறையிலே வந்து எக்ஸிகியூஷன் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை நல்லபடியா பண்றதுன்னு பேச போறாரு. இப்போ மாதவி குமார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட டாக்டரோட கிளாஸ்மேட்டு, அதாவது ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, ஆனா 3 வந்து ஷெஃபா இருக்காங்க. 3 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க தலைமை வைக்கிறாங்க. வெரி குட் கியூசைன். நானே அவங்களோட கஸ்டமர். ஸோ வந்து அவங்க அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. வந்தனா ராமநாதன் இஸ் அகைன் an MOP ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பேரண்ட்ல. பட் அது எங்களுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி பேச போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூழல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a third generation entrepreneur, lawyer. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன். எங்கள் ஸ்கூலுக்கு நிறையா வந்து டைம் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க வந்து எங்கள் பசங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தியிருக்காரு. அண்ட் லாஸ்ட்லி நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா யங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிளாஸ் ரூம் பலவிதமான எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அதுதான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை தரும். இவங்க ஐ ஜெனரேஷன், Z ஜெனரேஷன், இவங்க அந்த மொபைலை வச்சு தான் கற்றுப்பாங்க, இன்டர்நெட்டை வச்சு தான் கற்றுப்பாங்க. நம்ம அதை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை நான் சிறப்பாக இது வரைக்கும் செய்ய ஒரே காரணம் வாட்ஸ்அப் குரூப். அதை கிரியேட் பண்ணது ஷாம்பவி. ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ஷாம்பவி. ஸோ இந்த பொண்ணு தான் ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணா. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாரையும் அப்படி எல்லா குழந்தைங்களும் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ற ப்ரௌனி எங்கள் சமிதா பண்ணது. ஸோ எங்கள் குழந்தைங்கலாம் இட்ஸ் லைக் சில்ட்ரன். அண்ட் நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் என்ன சார் தான் பேச சொன்னாங்க. I wanted him to speak. I don't handle the management. So much freedom. So much freedom இருக்கிறதுனால நான் இப்போ பேசிக்கிறேன். 4 வருஷமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் ஸ்கூல் 4
டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் லீடர்ஷிப்ல நடந்துக்கிறது எல்லாருக்கும் எஸ் சொல்றதுனால நாலேஜ், ஆட்டிடியூட், ஸ்கில், ஹேபிட் இது 4 விதமா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிசைன் இன்டர்நேஷனல் கரிக்குலமா டிசைன் பண்ணி மேனேஜ்மெண்டோட கன்சென்சஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த விஷயத்துல நான் இப்போ இந்த தடவை நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறது எங்க செக்ரட்டரி சிகேஆர் சார். அவர் தான் வந்து என்ன வந்து சாரோட சேர்த்து இன்டர்வியூ பண்ணி இந்த கோச்சா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேர்ந்தெடுத்தது அவர் தான். ஸோ இன்னும் நேரத்தில் அவரை நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல போறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஆல் த மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எங்க டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஆர் மெட்டிகுலஸ் லீடர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் give a clap for him please. அவருக்கு இந்த மைக்கை ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன். எங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்றோம் என்ன மாதிரின்றதை அவர் விவரிப்பார். சார் Good morning to all the people from press media, and I welcome every one of you. This is a great occasion for our students. Bala Vidya Mandir is known for its educational excellence, and we have been promoting education in different ways. மற்ற பள்ளிகளை காட்டிலும் இங்க வந்து மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் வாழ்க்கையில் முன்னேறது. How they can be different, how they can be successful. For that, rich experience is required. That's more important. Without experience, nothing is possible. And who is going to give the experience? Only the self has to give the experience. For that, as adults and responsible educational institutions, we have to give opportunity for them to experience these kind of things. Even this YE Conclave we have initiated after experimenting in entrepreneurship education. 4 years back, we introduced different modules as life-oriented education along with normal academic experiences like other schools give, CBSE, IB, இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி நானும். பட் அது மட்டுமே பார்த்ததில்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் that itself is not surprise. ஒரு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு வரும்பொழுது திறன், தரம் அண்ட் திறன் இது ரெண்டும் இட் பிளேஸ் a major role. இந்த எஜுகேஷனோ இல்லை பழைய எஜுகேஷனோ என்ன ஆகிடுதுன்னா ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்றது நிறைய இது ஒரு விதம். அதுலேயே நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்காங்க. ஐ டோன்ட் டிகிரேட் த பாஸ்ட், பட் அன்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி. But today, what is happening is that the situations are changing. The dynamics of the world is changing. Are we adaptive for the changes that are happening in and around the world? Are we preparing for the next generation and take the country to the next level? Now, the vision in India is to empower the children and the students community for excellence in skill development. என்னென்ன ஸ்கில்லாம் நம்ம within the limits கொடுக்க முடியும்? For educational institutions, there are some limitations, financial limitations. But within the financial limitations, what can be given by us plays a very major role. After யோசிக்கும் பொழுது என்னென்ன ஜெனரலாக கொடுக்கலாம், we identified certain things within our limits and we have started implementing. Say for example, culinary classes, cooking. So we teach children of classes 6 to 8 in cooking. Every week they will come. They will bring the material. Cooking ingredients are they will prepare the food. We will guide them how to prepare. So, இது வந்து ஒன்று செல்ஃப் கவரும். ரெண்டாவது, you can also understand the nutritional value and you can also become an entrepreneur if you want. That is one of the aspects. We have taught them how to make organic soaps. Certain products we have taught in the scope, within our scope. Simple projects we have given. Adala costing பண்ணி படிச்சாங்க. So financial literacy was taught to them. How to manage with the funds, how to manage with people. When you do business, your personality is very important. More than the money that you have, your personality is very important. So the children experience how to mold them. ஒரு தோல்வியை வந்து எப்படி ஏற்றுக்கிறது, how to accept the defeats or how to accept failures. ஒருத்தர் நெகோஷியேட் பண்ண போனோம், அவங்க வந்து மாணவன் அப்படின்ட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர், உடனே மனசு டிப்ரெஷனில் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். குழந்தைங்க டிப்ரெஷனில் போயிடுறது அப்படின்னு
But it is not so. That is the time where we have to care. So the resilience. When they do this kind of small business opportunities, they get the resilience. Build up in a great way. So in the quality, that is one of the personal quality. It is not only useful for business but also for the life. And in the very people, business people, they come here and they speak to them regularly every week. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன அவங்களுடைய வாழ்க்கையில தோல்வி என்ன அவங்க என்ன கத்துக்கிறாங்க. Some of them have studied something and they do some other which is unconnected with their studies. Businessல சம்பந்தமே இல்லாம business பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. அவங்களுடைய வெற்றிகள் என்ன அவங்களுடைய தோல்விகள் என்ன அவங்க எப்படி மாத்திட்டாங்க. இந்த மாதிரி பலவிதமான ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணிட்டு the children get a different knowledge and they get results very different. So this was successful. After that, what we did? We get introduced. After teaching all this thing, we didn't leave. We conducted a entrepreneur bazaar. So how it operates is children of group 6 to 8 members they join. They invest about 1,000 to 1,500 rupees each. So about 10,000 to 12,000 rupees they invest as a group, and they come up with a business model. And they make products, they trade, they make products, and they were given a day to sell to the public and the parents on a given day. And they have sales every day. So they have come up with a improvised thoughts. Product sale they have adapted themselves into different plans, strategical plans. They took the material, they walked around the campus and they sold. And sometimes they have priced it at say 20 rupees as a product. They were able to come down to 15 rupees. Sometimes they found that the demand is more. So can we increase the price by 1 rupee or 2 rupees? So they get decisions on the spot, which is a very important quality. And some of the children could not sell it. So how they handle themselves as a group. So why it is trading? Why it attracting buyers? And how do they market? Advertisements. They put pamphlets and they speak about it. And some of them make video clips. So learning is what? When we concentrate on the products, they also learn how to make short videos about the products, marketing products, and how they promote through their digital media, and how they invite people from this through digital media to come for that particular day. Okay, so they attract crowd. So how do they pull the crowd to this venue for this event? And at the end of the event, they prepare a summary of what is their expense, what is their investment, what is their expense, and what is their end result. Have I made some profit, or have I made some loss, or I have not moved anywhere? So there is an analysis for the group. But there is a business argument coming in. The central government is promoting startups. So after completing the course, we may have money, but we do not have the acumen to start. So the தைரியம் இல்லை, விஷயம் தெரியும், தைரியம் இல்லை, பணம் இருக்கும், தைரியம் இல்லை, பண்றதுக்கு ஐடியா இல்லை, மொபிலைஸ் பண்றதுக்கான டேலண்ட் இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரி டைம்ல இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது சில குரூப் கையில் ஒன்றுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. I would like to tell you that there was one group where they have coordinated with an external agency. They didn't invest anything. You give on credits. End of the day, I will send you the balance along with the money that is due for you. So that is a good way of business. And some of them, they have brought a number of items and it was sold in 1 hour time and the store was empty. So they could switch over to another item and they get a lot of credit and so these are all something improvised. Never think that only adults can do business. Adults can think, children can think better than anybody. Okay, so they are the people who are going to take the country to the next level. So these kind of experiences is well appreciated by the student community. And most important thing is, முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கார்டு இதில் கொடுக்குறது. We don't give them report card. You have scored 80% in any entrepreneur examination and you got this, there is no comment by us to them, which means
when they know that it is valuable, they do it really well. Right? And they do far better than just academical experiences. So that clearly says that we should not judge them and say that you are 70% good, 80% good, but the experiences is what interests people to move further. So this is a platform given to the children, guided by us. It has helped them to stay. So that is being on the product. Why we have to do that and who is doing it? This is done only by the children. Okay, even though I speak here today, I am speaking their voice now. I am sharing their experiences. And they are the one who organize everything, coordinating with Mrs. Palmaja, who is guiding the entire business and education happening in Bala Vidya Mandir. Okay. So, it is right from arrangements and to call you people and to invite the guest speakers and to select the topic and how it is going to be organized. Inviting people from other colleges and schools. We are the one, Bala Vidya Mandir is the one who has initiated this process for the first time, I believe. Okay? Yes. And who is doing first is not the matter. And from here, we believe and we strongly think that other schools, other educational institutions should also take it up and do it. Is what is the general belief. It's not, we are the pioneers in terms of initiating the process. Okay, so that is very important. And the confidence, the kind of confidence that we all have created in the children has motivated even the administrators to take it up. So it is a mutual response. How we can give, but how they take it up. Are we willing to experiment? Yes, we have experimented several things and we are here. Probably with these kind of experiences that we are giving to our children as well as the students in and around the city, probably we are very confident that we will have business leaders as well as leaders in society from Bala Vidya. And that's the motive behind our execution and our working. இப்போ ஒரு சிறந்த ஒரு எஃபோர்ட் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்றைய பிள்ளைகள் நாளை தலைவர் மாறுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் என்று நம்புகிறேன். ஓகே, ஸோ பசங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டும் இஸ் வெரி ஹை. இப்போ நீங்கள்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க, வந்ததே என்னதுன்னா இது ஒரு முயற்சி இருக்கிறதுனால வந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த முயற்சி தான் பசங்க மூலியமாக எடுத்துருக்கீங்க. ஸோ பசங்க நல்லா பண்ணுவாங்க. பிஸ்னஸ் அப்படின்றது ஒரு பிரமிப்பு இல்லாமல், ஒரு பயம் இல்லாமல் அவங்க ஃபியூச்சரில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. While they do their normal formal education and academic proficiencies and qualifications, later on they will be able to lead the community where they are. They can understand and appreciate the business aspect involved in the society. Okay. If not becoming an entrepreneur by themselves. Okay. Two things. One is becoming an entrepreneur, another is supporting an entrepreneur, third is what? They know business. Okay. So when you conceive, you also know that quality. So in the young entrepreneur, whether or not business partners ethics of business is also taught. How we need to be ethical in producing the material. How we need to do the business ethically. That is also taught. Okay. So we have experts from financial background coming and teaching them how to understand the money part. And we have people who are in marketing coming and talking to them. We have people who take survey and then they come and talk to them. Some people from different industries, they come and talk to them. So on different fields we are giving constantly experiences and sharing of knowledge between the resource person and the children are happening very periodically. Okay. So I really thank all the children as well as the parent community for initiating these kind of things. When we initiate something, there is a good support from parent community, which means that is what is needed in the society. Okay. So even though இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இல்லைனாலும் இன்னைக்கு education policy இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் 4 வருஷம் முன்னாடி பால வித்யா மந்திர்ல இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். So
So that is one of the important points that I would like to share. And I thank everybody and all the teachers of the school as well as the students as well as the parents who are supporting all of us and guiding the children in a better way. Thank you so much. Thank you so much. Since you deserve the summary applause because we have experience. So those are lovely nuggets of knowledge, sir. And in this context, press team, please stand. These stars are the reason why you are all here. So, press here done by Nidhi, Nitya, Srinidhi, Rakshika and Adavan. So they are the people who have been instrumental that you have come and esteemed press members are here in large numbers. They are indebted to this team. So these are the students who brought the press here. So I'm very grateful to all of you children that you, and none of them were asked as a favor. I have to put it on record. Everybody volunteered and telling that, ma'am, my father can help, my mother can help, I will help you. It is our event. We will ensure that we call the press, and so that volunteering is something that my children are really doing it with so much of passion and zeal. So can my students clap for our press? And Vidya and Bhavadharani, please stand up. So Vidya and Bhavadharani are taking the minutes of the meeting, and completely all the promos that you will see in our social media is done by Vidya. Raise your hands here. That is Vidya Avyapa and Bhavadharani. Bhavadharani has been communicating day and night with me for all the email correspondence and the permissions, intra-permissions to the principal sir for the various activities, and very meticulous. I mean, I should not be praising my own children, but the way they have acted is phenomenal. And Anushka and Divija, please stand up. Anushka and Divija, class apart as far as designing is concerned. Divija would have at least sent me 15 design elements for the banner and the signages. And day and night she's never slept. Actually, she went for a holiday to Europe. And I never think she ever holidayed. She was only sending me all the various design elements day and night. And Anushka, every free period, every time, ma'am, I'll do two more, I'll do doodling. She's extremely good in doodling. And she has used the alphabets of all the speakers, and she has done a special memento for each of them. And in all your press kit, there's a tiny stroke. My students, they are back to our clapping. They have done it on Saturday, so there's a tiny stroke there. My students have done that. So, you know, I'm like a proud mother who says, my student, because they have really done it. Sai Rakshika, Shamita, Pranavi, Harini, Lavanya, Udaya, Ramya, Hamsini, and have I left out anybody else? There's Nitish, Tarun and Shamita are taking care of the Insta, and Abhishek, there's my photographer, Abhishek. See, all children are going to be academically excellent, and I was a very bored child, and which is why you're seeing me here. I was extremely bored. Children are creative, and if they are a little bored in the class, it means they are extremely talented in your area, like Steve Jobs, creative field. So we should understand these bored children are talented children. It's not only the academic marks that we should consider. They are all my stalwarts. Look, Abhishek is taking a picture. I want to take a story, ma'am. I want to take the press media photo, ma'am. Such passion, okay? And there are many children in the registration desk. We have Raksha, Krishna Priya and Manya. They took your database and immediately they would have sent you a WhatsApp message of meeting, right? All of them are immediately sending you, as soon as you enter this room, they are sending you a WhatsApp image, image and database and the YE sessions, write up everything. So we have about 100 odd students who've been working day and night. I will have to tell you, none of them have slept last 2-3 months. They are doing a report. She will encourage. So is CKF sir. So with this kind of motivational leadership, and so is group captain sir, he will even appreciate the team. Okay, so we have a wonderful leader who is actually helping and supporting us. I think the sky is the limit. Ram sir, CS Ram sir is the president of Bala Vidya Mandir Society, and I send reports to him. He will also keep appreciating. So when leaders are going to appreciate the work of people, I think it's a cascading effect. Sky is the limit. We decided to be world famous like the fish philosophy. You can Google fish philosophy. 4-5 people in one small fish market in Seattle, Washington decided to be
world famous and they became world famous. I humbly request the press to make us world famous because we are passionate and the students for the first time they are doing something like this for a very noble cause. So thank you so much. If you have any questions, all of us will take it. And it's not one-time event. It's going to be an annual event, and wherein it will benefit the community, and it will generate what is called this kind of sense of responsibility and initiatives from the next people in life. So first of all, congratulations, and this is the need of the hour actually. Thank you, sir. So even many no issues. அப்படியே கேட்டுக்கலாம் சார். பேசுறது கேட்கணுமே சார் எல்லாருக்கும். சார் இப்போ வந்து ஒன்லி பிசினஸ் மாடல் மட்டும் தான் பண்றீங்களா இல்ல any other activities they have if somebody they are interested in photography and அந்த மாதிரி groups வச்சிருக்கீங்களா and do you have any special marks for them? இருக்கும் இப்போ பண்ற நான் சில ஆக்டிவிட்டி பண்றதை நான் சொல்றேன். இப்போ this particular course is mainly focused on business, being entrepreneur. But apart from that, we do education, robotics, Internet of Things, which has got close association, and we have physical fitness, yoga. இதெல்லாம் PD period தாண்டி beyond the PD period, they need to be, children should know that they should be physically fit. When they are physically fit, they will be mentally fit. And we have compulsory chess to improve their intellectual capability, ability to think 5 steps beyond. Chess விளையாடும்போது எல்லாம் ஒரு 10 மூவ் தாண்டி எப்படி விளையாடுவாங்க ஒரு ப்ராபபிலிட்டி செக் பண்றது. In life that is required. It's not only in business. It is in life also we need to know. When we have 10 possible decisions, which is the best one? Thinking the other side is also very important. We do that. I told you that we have culinary class, and we do have business class and debates. There is a separate set of children, but remember, all children are not learning everything. Okay, there are certain mandatory programs, there are certain optional, and we have model unit equations. We conduct all the children experience what is model unit equations, and they take the role and they play. Okay, debating is very important, and everybody is getting trained. But whoever is able to scale it up, they scale it up. But ability to speak, so conversational ability, personality development. We invite people from different fields who have achieved, and they come and they share their personal experiences. That is Horizon Club. And regarding culture, we have art program. We teach them arts. But other than that, every year, January 26th, we do have art exhibition. 2 months before we give them, we ask the children to make artworks. நாங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் ஒரு சார்ட் பேப்பர் தான் அதுல இருந்து ஒரு குழந்தை they will imagine something and they will submit their work which will be displayed, and that display we invite the parents and the community to come for the Vayi Bazaar and art exhibition. Everybody who wish to contribute, they buy the painting and they get 100 rupees, and 5 paintings are auctioned, and the money that are generated by the children out of this one paper that we give, one chart paper we give, goes for children with special needs. Last 3 years, that money generated by the children goes for children with special needs. So, very clear what how do you generate money? அப்பா அம்மா ₹100 வாங்கி டொனேட் பண்றது ஒரு விதம். தன்னுடைய திறமையை வச்சுட்டு we can generate some money, and that money is to be used for the self-ன்றது ஒரு எண்ணம். பட் நான் வந்து அடுத்தவங்களுக்காக வேலை பார்க்குறேன், அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது, இந்த வயசுல அதை உருவாக்கணுன்றதுக்காக இது இருக்கு. So every year we get around 35,000 to 40,000 rupees out of art exhibition, and that has been donated to the people with special needs. வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக கொடுக்கும். அதே மாதிரி we do have
cultural event called Kalanjali. The Kalanjali event வந்து பசங்க மட்டுமே நடத்துவாங்க, 12ஆம் கிளாஸ் பசங்க நடத்துவாங்க. இது நடத்துறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் எவ்வளவு செலவு பண்ணுதுன்னா ₹1 கிடையாது. Children, they go out, they find sponsors, they collect money, and with that money they conduct the events. And the extra money, what we are doing is that we give for charity. So we have given money to Sevalaya orphanage, we have given money to people with visual impairments, we have given money for animal welfare, we have given paid fee for the school in Sivagasi, where the children from cracker making unit, they are educated. So we are constantly paying for about 30 children fees. In the Panadil. So I have Pasanga Padikapadu. While we teach them how to verify the results by having qualification. We also motivate them to learn other skills. And the skill is very good. How they learn how to generate money out of it. And what do you do with the money? One is for the self. That is normal one. பணம் சம்பாதிச்சோம்னா தனக்கு யூஸ் பண்ணணும், தன் குடும்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணா இயல்பான ஒரு தன்மை. பட் அதுக்கு போக இருந்ததுன்னா என்ன பண்றது? So we should care for animals, we should care for other people who are in need. And அதே மாதிரி environmental we have programs. So far before Bharata நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம் மரம் வளர்க்குறது, பசங்க தான் வளர்ப்பாங்க. ஹாலிடேஸ்ல நாங்கள் தங்குவோம், நார்மல் டேஸ்ல அவங்களே வளர்த்து அவங்களே தங்குறது அவங்களே. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 மரக்கன்றுகள் வளர்த்து இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். முல்லைவேதான் அப்படின்ற ஒரு வயரா காலேஜ் ஒரு சோட பண்ணுறாரு. ஸோ அவருக்கு அந்த ட்ரீ பேங்கிங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி என்னன்னா ஒரு பலவிதமான எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கும்போது இங்கேருந்து வரக்கூடிய பசங்க வந்து they will have overall knowledge of what is it. We send the children to Cancer Institute to serve people. அதே மாதிரி we எல்லாரும் வந்து பொருள் கொடுத்து தான் பார்ப்பாங்க. இங்கேருந்து சில சமயம் send the children to speak to the children who are affected from cancer along with the counselor to go there. அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம். So these are all the different types of things that we do in our school so that they evolve as a true and experienced human being when they are in itself. Do they carry any special marks for this? Mark வந்து இந்த வேலை எதுக்குமே மார்க் நாங்க சார் No, that will be இல்ல like 6th 7th இதெல்லாம் வந்து மார்க் கொடுத்து ஒரு பேப்பர்ல வச்சு எக்ஸாம் எழுதி பண்ணோம்னா இவ்வளோ ஒரு enthusiasm வராதுன்றது எங்களுடைய பிலீஃப். எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து என்னன்னா மார்க் வந்து நீங்க ரிப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா, மார்க் கொடுத்தா சந்தோஷப்படுறீங்களா இல்லையா கொடுக்கலையா? You answer this question. She's an assistant head girl within Prem Kumar. You can answer better. Sir, நீங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா grades in the generally school students or mentality என்னன்னா anything which involves grades ஏதாவது படிச்ச எக்ஸாம் எழுதுனாலே ஒரு மாதிரி ஐயோ பண்ணியா ஒரு மாதிரி ஒரு mentality வந்துரும். Even if it's a subject which someone usually enjoys, if it's something which you give them a textbook and say no you have to read 50 pages and come for your final exam, யாருனாலையும் அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களும் ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடுவாங்க. The logic behind this not just young entrepreneurship. The Mari research on the we have lots of clubs. We have debate club, we have Karuna club, heritage club. We have this model United Nations, mock United Nations in our school every year. Adana, what the thing is that it's not grade report that engi varadu, grade varadu, mark varadu. And the only thing is that it gives us exposure to things. It gives us a chance to try new things. Because beyond, like a lot of us might not be interested in science or commerce or any specific stream also. And in the my clubs, when we participate, when we involve ourselves in the different extracurricular activities, we have sports also. It gives us an idea of what we enjoy and what we don't. Even without the pressure, added pressure of the grades, it makes us enjoy a little more freely and explore our options beyond just the academics that we have in our school. Sir, நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்ட கேள்வி போட்டோகிராஃபி எல்லாம் இருக்கான்னு கேட்டீங்க. பல துறை நிபுணர்கள் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல வந்து ட்ரெயினிங் பண்றாங்க. நம்ம தேசிகம் சார் எக்ஸ்கியூட்டிவ் இருக்காங்க. எங்க பேரண்ட் தான் ஹீஸ் ப்ராமிஸ் டு கம் அண்ட் டீச் போட்டோகிராஃபி. மிஸ்டர் தாமோதரன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஜோன் இஸ் கண்டக்டிங் ஒர்க்ஷாப்ஸ். அவர் வந்து பேசிட்டு பசங்க அர்ஜுன் மனோகர் மக்காய் அவரும் வந்து he has done is a base photographer. So எல்லா துறையிலுமே we have exposure. But sir ஒரு இதோட நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன். எங்க பசங்க
6th standard 11th standard பசங்க crowd funding அப்படின்னு சொல்றது வந்து there is a freedom trust ஒன்னு இருக்கு சார். அவங்க walk India அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை தரக்கூடிய விஷயம். யங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர் எனக்கு கெயின் பண்றது இல்ல, சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லயும் நம்ம இருக்கணும் இல்லையா, சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்றது. 26 lakhs 21 daysல எங்க பசங்க வந்து நாங்க வழியில இனிஷியேட் பண்ணது சார்பா எடுத்து பண்ணாரு ப்ரோக்ராம் வாக் இந்தியா ப்ரோக்ராம் பண்ணாரு. இந்த வாக் இந்தியா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது டாக்டர் சுந்தர் அப்படிங்கிற மூலியமா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வி ஹேவ் experienced is when they do business, there is a concept of crowdfunding in the business also. That's where we began. So we wanted to teach them what is crowdfunding as they learn business. So in this part, we thought that why should we do business with crowdfunding? Why don't we do social activity with the crowdfunding business model? So we initiated crowdfunding, and the children were exposed how to do the crowdfunding. And in 3 weeks' time, they generated about 24 lakhs in first attempts. And that money went to provide prosthetic limbs for about 300 odd people in remote rural areas. நல்ல கிராமத்துல போய் அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்க கால் இல்லை, இந்த ப்ராஜெக்டை கால் இல்லாதவங்களுக்கு கால் கொடுக்குறது, லைட் வெயிட் கால். நான் எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணேன். நான் வந்து ஃபண்டை ரேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதை போய் பார்த்ததோட சரி, ஃப்ரீடம் ட்ரஸ்ட் இஸ் டூயிங் தட். ஸோ அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் லிம்ஸ் 300 பேரை எங்கள் பசங்க க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் பண்ணி 24 லட்சம் ரூபாய் பண்ணி கொடுத்ததுல 300 பேர் ரிமோட் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க இவங்க டாக்டர்ஸ் அனுப்பிச்சு அங்கேயே மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அவங்கெல்லாம் இங்கே வர வேண்டாம், அந்தந்த வில்லேஜ்லேயே போய் கொடுத்துருக்காங்க. So we have also sent the children to such kind of places. And in the second attempt, we got around 3 lakhs, which was given to Shankara Eye Hospital. Aged people in the cataract surgery, they used that money. So while we talk about the business aspect of crowdfunding, how can it be social component integrated with the thoughts that are happening? Because also we will do this. Okay.